So what this whole tournament is about is that, as you remember, April 4th, 2024, we announced a partnership with Norwich City FC. And together, what is the goal is to sort of uplift the sport of football, especially in Chennai and Tamil Nadu. And considering the fact that we are a Chennai-based team and a football team as well, we have taken that responsibility to make such tournaments happen as well. So to give you a little bit of information about in the tournament, it's a 64-team tournament for schools. And the two age categories that we are focusing on is under 12 and under 14. It's going to be starting January 24th தேதி ஆரம்பிக்கிறது. It's a மூணு வாரம் இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்க போகுது. And in the whole course of the tournament, one advantage that we will be providing is that நம்மளோட CFC scoutsலாம் இருப்பாங்க. So we want to ensure the talent that are there in Chennai, in Tamil Nadu over the next couple of seasons as well. We will identify them, integrate them into nammaloda youth system as well. For example, நம்ம மோகன் எப்படி வந்திருக்காரோ அதே மாதிரி we want to create more Mohans like that and more Samiks as well. So அதுதான் most important ஆன கோல். இப்போ இந்த வருஷம் எப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் மாதிரி, ஏன்னா நம்ம 2019 பூஸ்டோட இந்த டோர்னமெண்ட் பண்ணோம். அப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ்னு எக்ஸிக்யூஷன் டீம் இருந்தாங்க, அவங்களோடைய நம்ம இந்த வாட்டி சேர்ந்து திருப்பியும் அந்த டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறோம். எம்சிசி ஸ்கூலில் தான் அந்த வென்யூ. ஸோ 24ஆம் தேதி மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது. And so the whole tournament is a proof of concept. Hopefully in the next years we get sponsors on board and we want to make this a yearly event. And இப்போ சென்னையில் ஆரம்பிச்சுட்டு obviously the goal is to sort of scale it up towards Tamil Nadu, get more schools and more participants. So as of now it's 64 teams, 11 on 11 format. So we are expecting around 11,200 school students to sort of participate. All the registrations are done as well. And the format is pretty straightforward, league plus knockout for all the teams that's participating. And by February midweek, I think we will have the finals and we'll be sort of incentivizing them as per what we plan to do as well. So any questions, just feel free to ask. So the teams are just from Chennai or all over Tamil Nadu? So in the Varsham, we are doing it from Chennai. We've already got the 32 teams for under 12 and 32 teams for under 14 as well. Once இது successfully முடிஞ்சோனே, we will start planning for the next year as well, and we want to definitely make it Tamil Nadu. As a goal for us with Norwich City FC is to sort of propagate the grassroots football in Tamil Nadu. That's where we have our responsibility and our jurisdiction as well. So that's going to be our goal right now. கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அதான் மெயினான கோல். இப்போ ஒரு விஷன்னு பார்த்தா நம்ம நாளைக்கு ஒரு ஃப்யூச்சரில் ஒரு 11 கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அட்லீஸ்ட். அதுலேருந்து ஒரு 50% நம்ம தமிழ் மக்களாக இருந்தால், நம்ம யூத்லேருந்து வரா கூட பரவாயில்ல, தமிழ் இருக்கிறது ஒன்று, பட் நம்ம யூத் சிஸ்டம்லேருந்து வரா மாதிரி இருந்தாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை. ஸோ இது மாதிரி டோர்னமெண்ட் நடத்தி தான் நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த வாய்ப்பு அந்த பசங்களுக்கு கிடைக்கும். அவள் ஆடடிச்சு நம்ம ஸ்கவுட்ஸ் இருந்து அவளுக்கு தெரியும் இது மாதிரி டேலண்ட்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இன் நெக்ஸ்ட் let's say half a decade we have some people who have graduated from these tournaments, inducted into the youth system, and then they sort of scale up as well. இல்லை எல்லாமே ஈக்குவல் தான். நம்ம அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. யாருக்கு டேலண்ட் இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி நம்ம வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான் நம்மளோடது. ஃபுட்பால் ஆடணும் எக்ஸென்ஷுவலாக. இப்போ அதுக்கு மாதிரி நம்மளுக்கு அண்டர் 13, அண்டர் 15, அண்டர் 17 அந்த ரிசர்வ் டீம் கேட்டகரி இருக்குது எல்லாமே. இப்போ நம்ம நடத்துகிற டோர்னமெண்ட் அண்டர் 12, அண்டர் 14. ஸோ முதல்ல அவங்க அண்டர் 13 கேட்டகரியில் தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம யூத் டீம் அவங்கள ஸ்கவுட் பண்ணி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு, அப்புறம் ஒரு கேம்ப் வச்சுட்டு, அதை ஃபில்டர் பண்ணி யாரை இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாலும் அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டு தென் வி டேக் இட் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் தேர். அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம கோச்சஸ்லாம் லைக் ரஜன் கோச், அதுக்கப்புறம் யூத்லேயே நிறையா 35 கோச்சஸ் இருக்காங்க லைசன்ஸ் வச்சுட்டு. ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம அவளை ப்ரொமோட் பண்ணுறதா எங்களோட பிளான். அதுதான் சார். ரெண்டு விஷயம் இல்லை, அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரெண்டு விஷயமும் நடக்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஃபுட்பால் இந்த கிரிக்கெட் ஆடுற ஸ்டேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட்பாலுக்கு வாய்ப்பு அவ்வளோ டோர்னமெண்ட் நடக்கிறதில்ல. ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு வாய்ப்பாக கொடுக்குறோம். ஒன்று வந்து சான்ஸ் கொடுக்கறது, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆடடிச்சு ஒரு ப்ராப்பர் ரெகக்னைசபிள் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஆடடிச்சு exact right people to sort of identify talent. So whether it's a Tamilian or a talented person who's come from a different state and settled in Tamil Nadu, it doesn't matter for us. But நாளைக்கு வந்து இப்போ சென்னையின் எஃப்சியில் 11 பிளேயர்ஸில் வந்து ஒரு 5 பேரோ 6 பேரும் தமிழின் இருந்தால் இட்ஸ் a good, it shows we have done our groundwork really well. And again, that's a future plan. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அடுத்தடுத்த இயர்ஸ் வந்து த்ரூ தமிழ்நாடு போகிறோம். ஒரு நாளைக்கு இனிஷியேட்டிவ் பட் எவ்வளோ இயரில் இது நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தூத்தூர் மாதிரியான ஒரு ஊர்ல இருந்து சூசைட் ஆகிட்டு வந்துருக்காரு. காயல்பட்டம் எல்லாமே சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட், ரொம்ப சவுத் மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட், மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு ஸ்பாட்லைட் வராத ஒரு ஊர். அந்த இடத்துல நமக்கு டேலண்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணுங்க, கிரிக்கெட் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. நீங்கள் சவுத் போக 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 அது வந்து மோர் ஒரு ஃபுட்பாலிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி தான் தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாதிரியான பிளேஸ். ஸோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த எஸ்டிமேஷனை பார்த்து வந்து ஒரு 5 year பிளான் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இப்போ வந்து let's say tier 1 city Chennai, next வந்து the thing that we can tap is to கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், அது மாதிரி ஏரியாவில். தென் அது வந்து ஒரு சக்ஸஸான ப்ரூஃப் காமிச்சதுன்னா then we extend it to more. ஏன்னா இப்போ வந்து the more people hear about this tournament, more people are going to participate, right? And இது வந்து 2019ல பண்ணது, அதுக்கப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம் we weren't able to do it, so we have to start fresh. So we don't want to do a lot more right now. பேபி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு சென்னையை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு tier 2 cities முடிச்சுட்டு தென் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி in terms of கன்னியாகுமரி, it makes a lot of sense. பட் அதுதான் the ultimate vision. ஒரு half a decade is the plan that we want to do it. இந்த வருஷம் it is fully funded by Chennaiyin FC and Norwich FC. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பான்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு with more money we will be able to invest more in terms of on ground operations. Then we'll be able to go to a lot of other cities as well. அதான் பிளான். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கு பார்த்தா இப்போ வந்து 2-3 பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா ஃபார் another எக்ஸாம்பிள் நம்ம சமீக்கும் இருந்தார். he is also graduated fully from our team. To come to that level, there's a great standard. There are a lot of people who are playing in I League as well, right? இப்போ Chennaiyin FC னு வந்தா there's one standard that we want to maintain as well. So அதில் வந்து நீங்கள் எண்ணி குட்டி பார்த்தா இப்போ வந்து 1, 2, 3 இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட யூத் டீம் ரிசர்வ்ஸில் வந்து there are around 3 or 4 people who are also part of the first team, but obviously their first preference is the reserve team and they are participating in those tournaments. Coach, so in Kerala and Bengal, being footballing states, right, there is, I'm assuming, a lot of grassroots football and talent which is easily accessible for coaches to scout. But how do you think this tournament will help the youth of Tamil Nadu? First of all, grassroots always help us to identify the talent in the early age. It is something like that base or foundation of a building. So if you wanted to find a better footballer, we have to catch them young. So this tournament will give these kids opportunity and proper competitive playing times, because most of the academy, they make the training for the kids, they do the grassroots training, but that's not a competitive football. But this tournament will give them the opportunity to play in the competitive level, and our scouts will be there, our youth team coaches will be there. So if we find any talented young kid from this tournament, we will definitely want to include them in our youth system. So once they will be part of the youth system, they will be part of the pathway of the Chennaiyin FC. So as Mohan is sitting over there, he was with us till under 13. So almost like 7 to 8 years he was with us. Now he's a part of senior team, and I hope maybe in 1 or 2 years he will be seen as a first choice goalkeeper also. That is my wish, hopefully his dream also. Same, Samik also come from the youth system. So this tournament will give us to find more Mohan, I can say. As I don't understand Tamil much, but as you were saying more about the Tamil Nadu players, so same like this tournament will give us the opportunity to find out more Tamil Nadu home-based local players, and that will help us to create more fan base over here. Thanks. When you were under 12 or under 13, இந்த மாதிரி நிறைய tournaments
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்லாம் அண்டர் 12 அண்டர் 14 சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். they'll get good exposure, some game time, they can show their talents and all. Then யூத் டீம் ஸ்கவுட்ஸ் எல்லாருமே அங்கே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அந்த எக்ஸ்போஷர் கேம் டைம் கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம இந்த லோக்கல் டோர்னமெண்ட்லேருந்து லோக்கல் பிளேயர்ஸ் they'll be scouted to youth teams and they can learn and do everything. They can come to senior team level, everything. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து ஹெல்ப் ஆகும் அவங்களுக்கு. So last year, me and Norwich and Chennai collaboration. Now in going forward, 1 year in the collaboration. So what are the plans? So, as a matter of fact, the partnership is 3-year partnership with Norwich. This is one step that we are taking in terms of promoting football. Second part, which we are doing in the month of May, it's like a football sort of experience tour where we are sending kids to Norwich to sort of for 9 to 8 days. Right? அங்கே எப்படின்னா அவங்களோட facilities is probably one of the best in among top 5 in Europe, including the Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg and all எடுத்துட்டா. ஸோ அங்கே ஒரு 9 days 8 nights மாதிரி ஒரு டூர் பேக்கேஜ் மாதிரி அவள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கா where they want to get kids who are interested in football to go there, what it feels to train under European licensed coach in their facilities, sort of do a tour of Carrow Road as well as Wembley, and then they want to give them the overall experience of how a person or player is signed, right, from a basic medical, from a signing. So all that feel good factor along with training is the sort of package that they want to give and promote that sort of nowadays it's not a club that they want to support. People recent our article on where football clubs have seen themselves as a package, as a tourist package as well, because of all the things that they are offering for the fans as well. So Admarida, they also want to build it, and they really see us as a vehicle through which they can also promote their brand. And what is also advantageous for us is through that our coaches and young players are also getting that experience as well. So the mari saying the collaborate pani workshops with the coaches, that's most important thing is engalku technically, right, what we are getting from Norwich is several workshops that happens on fortnightly basis for our coaches who will then teach our soccer school students and sort of improve as well. So this is an ongoing process for the next 3 years. So small steps, Meena Cup, now this inter-school tournament, then we have the Norwich tour as well, and adukku poga we'll keep planning as per the circumstances. The coaching workshops are happening right now. Yes. இதில் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு லைக் நாவல் சிட்டியோட அகாடமியில் உள்ள சான்ஸ். ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்குன்னு அது சம்மந்தப்பட்டது இல்லை, பட் வி டூ ஹாவ் அ பிளான் வேர் வி வாண்ட் டு சென்ட் சம் ஆஃப் அவர் ரிசர்வ் பிளேயர்ஸ், டாப் பிளேயர்ஸ் டு அட்லீஸ்ட் 6-week ப்ரோக்ராம் டு நார்விச். ஏன்னா ஆஸ் பர் பாஸ்போர்ட் அண்ட் இமிக்ரேஷன் சோட ப்ராசஸ் 6 வாரம் தான் அனுப்பலாம். ஸோ எங்களோட பிளான் என்னென்னா இந்த நெக்ஸ்ட் 6 months 2 quarters we'll identify those 2 players who we think have the potential to transition to the first team. 6 வாரம் அங்கே அமைச்சு அவளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி, ஸோ it wouldn't be an exchange program as such, but we will be sending our players over there. So exchange player na our side நீங்கள் வர மாதிரி, but this is a one-way transaction that we're having. Absolutely. I think from an operational standpoint, we have a system in place where we will check their Aadhaar card, and we are talking about students who are under 12 and under 14. So even they're not necessarily people who are professional footballers, but these are people who are enthusiasts of football as well. So to the point which they will go of doing and conducting age fraud is very minimal. But even if that is the case, we have a process where we have a thorough registration process where they have to submit their identity cards. We go through their school as well. So, and if they are sort of deemed to be above age, we have a disqualification sort of clause as well. So everything from our side has been taken into account.
ஸோ இதை வந்து ஃபுட்பால் நிறைய விளையாண்டுட்டு வராங்க, நிறைய கேம் வச்சு விட்டுட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு இது ஈக்குவலாக ஏதாவது நீங்கள் சென்னை எம்சி சார்பாக இது பண்ணுறது பிளான் இருக்குது சார். பட் ஆனால் இப்போ வந்து 11-on-11 டீம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவ்வளோ நிறைய பேரும் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் இப்போ மேபி ஒரு 5-on-5 ஒரு 7-on-7 டோர்னமெண்ட் மாதிரி பிளான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்கேலில் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. ஏன்னா வந்து முதல்ல நம்மளோட ரீசர்ச் ஆன் கிரவுண்ட் பண்ணி எவ்வளோ பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வீல் ஹேவ் டு சி எந்த ஸ்கேலில் நம்ம டோர்னமெண்ட் பண்ணலான்னு. பட் டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து இன்க்ளூசிவிட்டின்னு பார்த்தா எல்லா ஜெண்டரையும் நம்ம வந்து conduct பண்ணியே தான் ஆகணும். That is better for the tournament. I mean that is better for the club as well as football as a sport as well. அதாவது 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஃபுட்பால் வந்து வடச்சென்னை மட்டும்தான் அப்படி தான் இருந்தது தமிழ்நாட்டில். அங்கங்கே அது கூத்தூர் மாதிரி ஊர்கள் தான் இருந்தது. சென்னை எம்சி அதாவது ஐஎஸ்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுட்பாலுடைய க்ரோத் அதிகமாகிடுச்சு எல்லா ஊர்லேயுமே. இப்போ நிறைய பேர் பேஷனாக ஃபுட்பால் விளாடணும் அப்படின்ற சான்ஸ் கிடைக்காம நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு கோச்சாக அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அட்வைஸ் I think this is best handled because what is the best advice that we can give to people who are Okay, first of all, football is like a profession. Nowadays you can see, if you go through the ISL and I League, most of the players are playing. Earlier, if you go back to our time, we try to get to a job. Basically, try to get a government job through playing football. But nowadays, if you are playing a professional football and if you have a good career of like minimum of 5-6 years, I can say from my point of view that maybe their generation and their next generation will be secured. So now we can start taking sports as a profession. Earlier, it is a way of like a normal mode to get a job, but now this is itself a profession. So these kids, whoever is like enthusiast of football, if they have a proper talent, they are getting scouted. But one thing I wanted to tell you, talent doesn't mean it is a guaranteed success. Talent always help you to reach towards the success, but along with the talent, you need to have your dedication, discipline and hard work. Without that, you can't reach that level you want to reach. But if you have all these qualities along with your talent and you follow the process, there is a high probability that you get to the state team, you get to the I-League team, you get to ISL team and you get to the national team. And once you get over there, all the other thing, as you said, like a profession, those things will be solved out, I think. Okay, thank you. So we are just finally unveiling so in the around 1,200 kids will be participating and we have developed a customized jersey for them to wear. ஏன்னா வந்து last time நாங்கள் 2019 பண்ணிச்சு, we did a boost jersey as well. I think even last month I saw some kid wearing it on the road. So this time we want to give us something that's tangible, that's sort of etched in their hearts for a longer period of time. So we just want to unveil the jersey that we have done. Coach and Mohan, if you can do the honors please.